Assalamu alaikum. Leo siku ya Ijumaa, mwezi wa Ramadan Kareem. Your Excellency, Dr. Hussein Mwinyi, President of Zanzibar, honorable government, senior government members, ladies and gentlemen. I'm here really representing Oman, and you can see our Consul General there, Mohammed Balushi, sitting next to me. I'm also representing Oman Investment Authority on behalf of our President, Abdul Salam Al-Mushidi, who you haven't met yet. He's not a fictional person. You will one day see him. He's just locked up in COVID-19 restrictions at the moment, but sends his greetings and would love to be here with us. But also on my behalf as East African Regional CEO of Oman Investment Authority, I wish to thank His Excellency the President for allowing us to participate in this very important transformational journey that will take us to hopefully a very successful growth scenario for Zanzibar in the near future. I would also like to thank the Joint Task Force, PS Armour, DG Nahat, Commissioner Ayub, and all the technical team that gave support to this piece of work that we'll be handing over. So I'd like to start by recapping our basic vision from the beginning, this vision of transformation, based on step change towards generating employment for Zanzibaris and development and know-how and capacity, and ultimately touching the GDP. To realize the vision, it is envisaged that significant private sector investment will be required, as well as appropriate changes in legislation to support the vision. Just on the piece of legislation, it is so important, I think some of you may already know that, on the mainland Tanzania, they've just reviewed all their legislations with a view to upgrade it and make it more investor-friendly. So should Zanzibar wish to have reference point, that might be a start as well. It is planned to attract large infrastructure investments that include, but not limited to, developing the 4 pillars represented by the blue economy, infrastructure, industries, and tourism. Every vision starts with a plan. The 3 master plans support all the 4 pillars that we're going to hand over today. The Mangapwani Integrated Port Facilities, which supports blue economy, infrastructure, and industries. The Satellite City that supports infrastructure, industries, and even power plants. The redevelopment of Malindi Port, which supports tourism and real estate. Good plans start with well thought through processes, such as land use plans with a high justification to attract investors and provide room for future growth. So this plan takes account of all these things, attracting the investors and also providing space for future growth, so you're not constrained in the future. Such plans will then be studied, like we call it bankable feasibility studies, by different interested investors to ensure their commercial sustainability, driven by equitable distribution of benefits to the government and the investors with shared risks. Oman Investment Authority, a national billion-dollar organization with large investments abroad in over 35 countries, are very keen to continue the participation on this project, in particular to do with the multi-purpose port. But in the meantime, you may recall we came here on the 28th of January to sign the MOU, and His Excellency gave us a generous period of 3 months to get it back, and we're sorry we're a week late, but we'll make up in the next phase, inshallah. So we'll be handing over today the integrated port at Mangapwani, Satellite City, and the redevelopment of Malindi Port. I would just like to expose you to some of the processes that went behind achieving this. We built a joint task force that was led by PS from Ministry of Infrastructure, Communication and Transportation, PS Armour, and supported
heavily by DG from Zanzibar Ports Corporation, and of course the Regional Commissioner for North Region, Nahat and Ayub. The Joint Task Force was also supported by government technical team and of course representatives from Oman Investment Authority. And we also hired in a consultant to guide us through this process. So we've had 7 Joint Task Force meetings from the 5th of February till through to 1st of April. I think it should be 1st of May, that one. We visited Mangapwani. We've collected data from various government authorities. The consultant had 3D sketches of various maps and things that he worked with. He gathered existing geophysical information to draw out the spacing on the various assets. And OI appointed a consultant to do drone videos of Mangapwani site and Malindi port as well, so to get a full view from upstairs as well as side views. The idea of all this was really to try and speed up this whole process rather than engage subcontractors somewhere else or take a long time to do things. So the draft final Zanzibar Master Plan report for the integrated port in Mangapwani, the satellite city, and the redevelopment of Malindi Port was submitted to the Joint Task Force on the 26th of April. We're happy now to submit the final version. Joint Task Force also met on the 4th of May to discuss the draft and finalize. The consultant, Seaport Group, is at an advanced stage of producing 3 animation videos. So we hope, if we get the chance in the next 2 weeks and get the opportunity to come and present, I'd like to present the pictorial side of this and also the strategies that will take Zanzibar to attracting investors and the next steps in the process. So the animations will come through in the coming couple of weeks. This will supplement the master plan's report to stimulate ideas and proposals from the potential investors. I can already tell you I'm getting quite a lot of calls from different people, from people interested in the oil terminals, to storage, to many other aspects of this plan. They all know about it and they're all calling, they all want to get involved. And we're logging a kind of a book with all their names at the moment, which will eventually pass on to the government, to the right team to take it forward. So this is the Mangapwani. It's not easy to see, it's a bit compressed, but you can see if you work from right to left, as you see the screen. We've got the ship repair yard, where it currently is, so that will need to be obviously updated. Next to it, you'll have the oil marine and storage center. There's plenty of space, and the space has been designed not only for today, but also for the future when the upstream oil and gas comes in. What you should understand about oil and gas, you don't need a big frontage, because it's like pipelines go to the tankers when the tankers take the products. So you just need big tanks, hopefully reasonably elevated at a height to allow for gravity to drive it straight through into tankers when they load them up. The fish port and the facilities behind it, the various warehouses and distribution centers for processing plants, and then we've got the multi-purpose port. This is a port that will service all the container cargo, the bulk. It will service offshore support vessels, and all the other things that you typically find at the port. You could offload cement, you could offload wheat, you can do what you have to do, but that multi-purpose port will serve it. And next to it will be an industrial area that will give it support. And further to the left, everything else to the left basically is the satellite city that has been designed for around 50,000 people. So this is the view of where we are at the moment. And in terms of land use, the plan is that the industrial area will have 40 hectares,
The multipurpose port 80, warehousing, distribution centre and fish port will have 37 hectares, oil and gas 35 hectares, ship repair 10 hectares, and port admin buildings and mosque and other things like power plants that may come in will have 8. So this is seen as the right sizing of the area around Mangapwani. Mangapwani is about 6.5 kilometers along the coast, and its size around 600 meters inside the land side onshore. So this is something we have to start considering in terms of how and when we announce, perhaps on the Gazette, aspects of compensation if you want to take control of the land. Perhaps it's too early, perhaps the time is right now, but that's something we can think about, we can strategize on that. And then basically, key output from the master plans is Satellite City, 180 hectares. As you can see there, 50,000 people will be living there. And it's broken down into 10% commercial, 90% residential, has lots of green areas and mixed functions, capitalizes on prime real estate along the coast. Because at the end of the day, you need something that attracts investment as well as just living space. And then we've also got a plan of Malindi Port. Now, when you see the animation, we're not purposely leaving the best for the animation, but you can see that these are actually going to be like 3 to 4 story buildings that are reasonably well spaced. The reason for that is to really attract real estate, you need to go up on a limited space. And we feel rather than just make it low and pretty, that may not financially help it get there. So we provided a vision where we think the developers will be happy with. And a ferry terminal that can go up to 3 million people a year with 4 berths that can take up to 100 to 140 visits of ferries per day because it's going to be a 24-hour ferry terminal. And then this is really about Project Line from now to the end, because we're also submitting our formal interest in the multipurpose port today, and we plan, if we're given the opportunity, we plan to continue doing the bankable feasibility study, and we believe this will take 6 months to do a proper, very detailed plan, which all sides can be comfortable with. And we plan to do it together with the team as well. It's not like we'll go away, do it, bring it back. We will, in all stages of the plan, will involve the Joint Task Force. So next steps for Oman Investment Authority is the Joint Task Force to submit the master plans, which we'll do in a minute as a ceremony. OIS submit formal expression of interest to continue with a bankable feasibility study for the multipurpose port at Mangapwani. Agree on the term sheet. This is something that we'll be working with AG. We'll also be giving you the term sheet. I think the AG already has a copy of it. On completion of the BFS in 6 months to finalize commercial terms, sign the definitive agreement. So we hope to work with the AG on the principles of the term sheets. So there are no commercial discussions, because they can only happen after you do a bankable feasibility study and have a financial model that you can see if who's making what type thing. So, but we can do the work on the principles, and the work, we've done quite a lot of work on this, and it's used the best brains in ports, and we've also used some of the templates from World Bank and United Nations studies. So, and they've looked at like 50 different types of concessions and clauses and that sort of thing. It's all amalgamated. So there's at least $100,000 worth of work already on that term sheet that we've done from the past, by the way, because we're working on the Bagamoyo project, if you remember, Your Excellency. Next steps for the government is obviously to agree, hopefully with us, on the term sheet.
Continue the joint task force to work with OIA and its consultants during the preparation of the bankable feasibility study. We need to prepare a compensation strategy, I think reasonably soon perhaps. Determine any cultural or heritage strategy around Malindi development, what needs to be considered. Consider the overall environmental impact of the 3 master plans, who's doing what. Certainly we'll be doing the one around the multipurpose port. I'm not sure whether we can do a blanket cover for everything, but we'll look at it. And develop strategies for engaging potential investors in developing various components of the master plans. I'm happy to offer our help in providing intelligence around how to attract investors, because we have linkages to data and professionals who we can talk to. And I'd like to do this together with the government so you can hear the professionals telling us about, say, dry docks, what it takes to attract investors, what they need, and that sort of thing. Likewise for oil storage centers, same message. So I'd very much like to do that. If you so wish, I'll be available and we can structure it and have it on laptops, because we can get the professionals to speak to us. We subscribe to this as part of our investment processes. That will come for free, of course. So once again, thank you very much. So now we're probably in the next stage, which is the ceremonial one, where I would like to give you the documents, plus the electronic document. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Baada ya presentation hiyo na kukabidhiwa zawadi, shughuli inayofuata sasa hivi ni kwa wewe Mheshimiwa Rais kuzungumza na hadhira hii, bila shaka na wananchi ambao wanafuatilia shughuli yetu hii. Kwa hivyo kwa heshima na taadhima na kuomba uzungumze kwenye hadhira hii na wananchi kwa jumla. Asante. Waheshimiwa mawaziri mliopo, Katibu Mkuu Kiongozi, Mwanasheria Mkuu, Mkuu wa Mkoa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, watendaji mbalimbali serikali mliopo hapa, na wageni wetu kutoka, niseme kwanza nitambue uwepo wa balozi mdogo wa Oman pamoja na timu ya kutoka Oman Investment Authority. Mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema tujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika hafla hii fupi ya kupokea rasmi huu mpango au tuseme master plan ya ujenzi wa bandari ya Mangapwani. Mtakumbuka tarehe 28 mwezi wa Januari tulikutana hapa ambapo tulisaini MOU ya wenzetu wa Oman Investment Authority kuandaa master plan kwa ajili ya mradi huu wa Mangapwani. Kwenye MOU ile kulikuwa
na muda tuliowekeana wa miezi 6. Lakini niliwaomba wenzetu kwamba wafanye haraka, ikiwezekana iwe ndani ya miezi 3 ili kazi isichelewe. Sisi tunataka tuanze kazi. Nawashukuru sana kwamba leo tarehe 7 Mei, maana yake ni kwamba wameitumia February, March na April kama tulivyokubaliana kukamilisha kazi hii, na leo wiki ya kwanza ya Mei wameweza kutukabidhi, na washukuru sana kwa kazi nzuri walioifanya. Sasa nimesimama hapa kwanza kupongeza juhudi hizi, lakini pili nataka sasa dunia itambue kwamba tuko tayari. Tuko tayari kutekeleza mpango wa ujenzi wa bandari ya kisasa Mangapwani. Na katika kipindi cha utayarishaji wa hii master plan, tumepokea watu wengi sana. Kama alivyosema CEO wa Oman Investment Authority, ni kwamba watu wana hamu ya kutaka kushirikiana na serikali katika ujenzi. Mimi binafsi nimeshapokea watu kadhaa ambao wangependa wawe sehemu ya ujenzi wa bandari mbalimbali ambazo tunazitarajia. Kwa hiyo nadhani leo ni siku muhimu kwetu ya kuwaambia wote wanaotusikiliza kwamba serikali ya Zanzibar sasa iko tayari kuanza majadiliano ya kina baada ya kutambua kwamba nini kitakaa wapi. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Tusingeweza kuanza lolote bila kujua nini kinakaa wapi. Sasa kwa sababu tumeshaona nini kinakaa wapi, hatua ya pili ni kuanza majadiliano ya taratibu za kutuwezesha serikali kushirikiana na sekta binafsi za ndani na za nje ili tuweze kutekeleza mpango huu. Na nasema za ndani na za nje kwa sababu nataka wafanya biashara wa ndani wasidhani kwamba wao hawahusiki. Wanahusika, na tunaweza wakawa sehemu ya ujenzi wa bandari hizi. Kwa hivyo nashukuru kwamba master plan yetu imetuonyesha maeneo 3 makuu. La kwanza ni eneo la bandari yenyewe au bandari zenyewe, maana zitakuwa bandari nyingi. Ya pili ni mji mpya, mji wa makazi na maofisi, sababu kule kutakuwa na mambo makubwa. Lazima watu wapate eneo la kuishi, lazima watu wapate eneo la kufanyia kazi. Kwa hiyo huu mji mpya nao utahitaji mwekezaji. Lakini wenzetu pia wameweka mpango wa kuiendeleza bandari ya Malindi. Kwa maana baada ya bandari ya mizigo kukamilika kule Mangapwani, basi bandari ya Malindi sasa tutaitumia kama bandari ya utalii. Kwa hiyo wamekuja na plani vile vile itakayoonyesha bandari ya utalii hii itakuwaje, ili tuanze sasa majadiliano kati ya wawekezaji na serikali. Lakini vile vile lazima tuhusishe UNESCO, kwa sababu ile ni sehemu ya heritage, ni sehemu ya heritage ya Zanzibar. Kwa hiyo nimesimama kutoa shukrani kwa mara nyingine kwa wenzetu waliofanya kazi hii nzuri, na ishukuru timu ya serikali ambayo imekuwa bega kwa bega katika shughuli hii. Wameshirikiana nao muda wote mpaka hatimaye leo tumeweza kupata kitu ambacho tutaweza sasa kukiuza kwa wawekezaji. Mimi nadhani ile hamu ya wawekezaji kuja Zanzibar kuanza kujadiliana na sisi katika masuala ya uendelezaji wa mji mzima wa Mangapwani na Bumbwini, sasa wakati wake umewadia. Kama alivyosema CEO wa Oman Investment Authority, wao wenyewe wako tayari kushirikiana na sisi katika maeneo mawili. La kwanza ni lile la bandari kadhaa, ile multipurpose port, lakini la pili katika uendelezaji wa bandari ya Malindi wakati utakapofika. Tuko tayari, na nataka niwaambie hapa kwamba na sisi tuko tayari kuanza majadiliano nanyi. Lakini kama kawaida yangu,
mlisema mnataka kufanya bankable feasibility study kwa miezi 6. Kwa kweli mimi miezi 6 sina. Nataka mambo haya yafanyike haraka zaidi. Kwa hiyo tukianza majadiliano nitakuombeni sana. Najua mambo haya yanataka wakati. Najua mambo haya yanataka utaalamu. Lakini na mimi nataka nikwambieni kwamba kipindi changu cha uongozi si kirefu hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunaanza kujenga wakati kipindi kinaisha. Inabidi tuanze kujenga wakati kipindi kinaanza. Na kwa maana hiyo nitakuombeni sana kama mlivyofanya kazi hii kwa haraka, na hiyo nayo ifanywe kwa haraka hiyo hiyo, ili tuanze ujenzi wa bandari ya kisasa pale Mangapwani. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema kwamba sasa hivi nchi yetu iko katika changamoto ya bandari. Bandari ya Mangapwani ya Malindi ni ndogo sana. Meli zinakaa muda mrefu nje. Matokeo yake ni baadhi ya mashirika mengi yameacha kuja Zanzibar, wanashusha Mombasa au Dar es Salaam ili meli ndogo ndogo zichukue, na hata hizo ndogo hatuwezi kuzi-accommodate kwa wakati. Kwa hiyo kwa uchumi wa Zanzibar hakuna kitu muhimu kuliko ujenzi wa bandari mpya Mangapwani. Na ndio maana nguvu nyingi tunaziweka hapa, kwa sababu natambua kwamba tukifungua bandari, hizi nchi za visiwa uchumi wake mkubwa ni bandari. Kwa hiyo tukifungua bandari, mambo mengine yote yatakuja. Na ndio maana kwanza nataka speed, lakini pili nataka uwekezaji wa uhakika. Hatutaki kufanya makosa katika. Kuna watu wengi wameshaonyesha mifano. Maana bandari Zanzibar haitakuwa ya kwanza. Kuna bandari nyingi zilizojengwa kwa namna hii ya ubia kati ya private sector na serikali. Kuna wengine wana mafanikio, kuna wengine wamepata changamoto. Wajibu sisi kama serikali ya Zanzibar ni kujifunza kwa wale waliopata mafanikio ni mambo gani waliyatazama yakaweza kuondoa changamoto, lakini hata zile changamoto zilizotokea kwa wenzetu kwetu sisi ziwe funzo, ili tusije tukaingia katika mikataba ambayo haitakuwa na manufaa na nchi au mikataba ambayo baadaye itatuletea migogoro. Ni vyema tuhakikishe kwamba tunaweka mikataba mizuri. Namshukuru CEO wa Oman Investment Authority kwa utayari wao. Yeye ni mwekezaji, lakini yuko tayari vile vile kushare na sisi kama serikali good practices zilizofanyika sehemu nyingine. Yuko tayari kushare na sisi data waliokuwa nayo. Yuko tayari kushare na sisi kutuonyesha nani katika wawekezaji anaweza akawa mwekezaji mzuri. Haya si mara nyingi unayapata. Wawekezaji mara nyingi huwa wanataka lile lao tu, mwenyewe. Lakini nashukuru kwamba wao wamejitoa kuweza kuisaidia serikali ili tuweze kupata na wawekezaji wengine. Nikushukuruni sana kwa hatua hii tuliyofikia leo, na nimeona jambo hili tusilifanye kimya kimya, kwa sababu sasa ndio wakati wa wale wawekezaji tunawakaribisha rasmi waje tuanze mazungumzo. Na nataka niwaambie timu yetu ya serikali kwamba waliofanya master plan hii, na kwa sababu wako tayari wao kuanza mazungumzo, basi tuanze nao mazungumzo mara moja. Nimalizie kwa kushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Nakushukuruni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Tukiendelea na utaratibu wetu, tunakaribia kuhitimisha shughuli yetu hii, na kama nilivyosema tutahitimisha kwa upigaji picha, ambazo tumepanga picha 3 kwa leo. Picha ya kwanza itamhusisha Mheshimiwa Rais. Meza kuu, napozungumza meza kuu ni kushoto yangu hapa. Tunaanza na Katibu Baraza la Mapinduzi, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, na Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi. Wao watapiga pamoja na wageni wetu kutoka Oman. Hiyo ni picha ya kwanza. Picha ya pili ni Mheshimiwa Rais, meza kuu, mawaziri, makatibu wakuu na wakuu wa taasisi za serikali. Na picha ya tatu na ya mwisho itamhusisha Mheshimiwa Rais, meza kuu na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama.
Baada ya taarifa hiyo, naomba niliwataja ukiacha Mheshimiwa Rais, tuanze kusimama ili tukakae sehemu ya kupiga picha ili tukiwa tayari tumuite Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Mheshimiwa Mawaziri, tujitayarishe. Mawaziri, makatibu wakuu na wakuu wa taasisi za serikali.